Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Before anything else, I want to thank you guys kasi na-reach na natin yung 750 subscribers. Thank you so much for always supporting my channel and please do support. Huwag po kayong magsasawang mag-support sa channel ko. So today, I'm gonna make a short video kung paano naman tayo magda-download ng video file sa ating iOS phone. So stay there guys and watch the whole video and then after po mag-comment kayo down and then mag-suggest kayo kung ano po yung gusto nyong gawin sa segment ko next time for our tutorial video. So what are you waiting for? Let's jump into the video! So first is i-download muna natin yung application sa App Store. Search natin yung V-Save. Yan. So hanapin natin itong blue logo na ito. Ayan. Since na-download ko na siya, i-open na lang natin. So ayan po yung itsura niya kapag na-open mo na yung application. So, next is open natin yung YouTube application natin. Yan. And then, search tayo ng video na gusto nating i-download. So, mag-download ako ng dance tutorial. So, yan. So, example is ito. I-download natin. Click lang natin siya. Then, click lang natin yung share button. Ito siya. And then, copy link lang tayo. Ayan. Pag na-copy mo na, balik tayo dun sa application na dinownload natin. Ayan, automatic nang magpipaste yung link pag open mo ng application. So, click lang natin yung continue. Ayan, naglo-loading siya. And then, ayan, pili tayo ng format. So, pipiliin natin yung with video and with sound. So, click lang natin yung andito sa una. Yung unang-una. Ayan. Then, yan, downloading na siya. Hintayin lang natin siya mag 100%. So, save lang natin siya to camera roll. Ayan. And then, check natin yung video. Nandun na siya sa ating gallery. So, eto na yung dinownload nating video, guys. So, ganun lang siya kadali mag-download ng video actually sa iOS phone natin. Sana po ay nagustuhan nyo yung video. And for those who didn't subscribe yet to my channel, please do subscribe, like, share, and don't forget to ring the notification bell. Thank you. Bye.